Fala galera, aqui que fala Samuel, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo a gente vai jogar aqui Paranormal Entities, ou Entidades Paranormais, que é um joguinho de terror. E a gente vai dar uma olhada aqui e ver o que acontece nesse joguinho. Vamos começar aqui e ver o que rola. Start. Game. Start. Pá. Alright, Clint, Cliff, welcome to the St. Augustine's Asylum for the Mentally Ill. My producer Tom said good things about you. In your backpack is a flashlight, a voice recorder, an EMF, and a couple of little fun occult things. We'll let you know when to take those out. Ready to pay off some of those college debts and beer tabs? Well, of course you are. And when you're ready, enter in through those front doors. Ok, ele falou que dentro da minha mochila eu tenho uma lanterna, uma câmera, pra eu poder gravar o que eu encontrar aqui nesse prédio, né? Eu entendi. E ele falou que assim que eu estiver pronto é pra atravessar a porta da frente. Então vambora. Nice, the door was unlocked. It can get a little sticky sometimes. So here's the story behind the St. Augustine's Asylum for the Mentally Ill. It was founded in the 1880s, closed in the 1960s, and a lot of nasty stuff happened here. I mean, this place is only supposed to house around 500 patients, but at its peak, it was around 3,300 patients in here. I mean, the place was, you know, less of a hospital and more of a place where you dropped your problems off and hoped they disappeared. Pelo que eu entendi, aqui é um manicômio. A gente tá aqui no manicômio e a gente... In the end, this place was sort of against what the Bible's supposed to teach. I mean, there was no love here, no grace, no healing. The patients were not here to be rehabilitated. Ordinary people just wanted them gone from public. They shoved those with non-threatening mental conditions or those deemed inappropriate to society together with legitimate psychopaths and murderers and other violent monsters and basically said, let God sort it out. The atrocities in here are just too much to count. The death toll was unreal. The violence, the disease, the abuse. Tá, o cara fala demais, eu já me perdi. And once you came to this place, you never left. Tá, a porta já lá abriu. Cara, o cara fala muito, velho. Porque até me perdi uma hora. Eu nem ouvi mais o que ele falou. This is where the 100 hallways patients would convene, and we heard that the patients pre-1920 actually Ele só tá explicando care. o que é cada ambiente aqui, velho. Depression hit, and then the budgets all fell apart. The room you stand in once healed 20 patients in need of attention, and by the end, 150 patients would pass through this room, naked, starving, attacking each other at random, Tá, não consigo laying pular. themselves with metal wires from their beds. Be careful where you step. Ó, sala dos pacientes, o escritório das enfermeiras, administração e recursos humanos. Opa, tem um negócio voando aqui. Alright, this is a good place to start. I want you to take out your voice recorder and I'll hopefully be able to awaken this place. Okay, spirits of St. Augustine, please reveal your presence to us. Show us that you are in this room. Feel free to interact with anything or speak to us. Use your words, use your voice, and let us know that you're here. Okay, play that back. Know that you're here. Nothing. Alright, let's try that again. Parece que ele tá tentando gravar qualquer tipo de sinal que ele encontrar por aqui. Ghosts of St. Augustine, please let us know that you are still in this hospital. I give you permission to reveal yourself. I give you permission to come to life. Caralho, mano, ele tá chamando um cara, velho. Ele tá falando, tipo, apareça o fulano de tal, alguma coisa assim. Where you are. Speak to us now into this microphone. Alright, check that. Now into this microphone. Alright, let's try one more spot. É, caralho, velho. Vamos mexer com o capiroto mesmo assim? Ghosts of St. Augustine, you're all a bunch of ghoulish pricks. Show up or Ele piss fala... off. Eis! Puta, que susto, velho. Whoa, did you hear that? Play that back, Pricks, show up or piss off.
Caralho, mano, o maluco tá de longe, foda-se, eu que me foda aqui dentro. Go down the morgue hallway, and we're gonna continue our investigation in the other gathering area. Tá. Ele falou pra investigar as outras áreas. Calma aí. Tá, aqui tá trancado. Pá, abriu. Okay, of the 4 areas you need to visit to fulfill your contract, the E-Social area is the first on the list. This is the area where the inmates who are deemed a danger to society would convene. You'll go to this room and perform a summoning ceremony. So walk into the center and we will begin. This is the entrance to patient cells 200 to 219. We're talking extreme bipolarism, schizophrenia, dementia. Not necessarily dangerous, but it could be a challenge for society. Dang, the door's locked. This sucks. This is the entrance to the patient cells 220 to 240. This is where they kept the lunatics, the murderers, the sociopaths. The worst of the worst, including Clive the Peeper Johnson. You'd think he would be a pervert with a nickname the Peeper, but the truth is far worse. He was extremely manipulative and very intelligent. He was a murderer and a memer. Most of his victims could never identify him because he managed to convince them to gouge their own eyes out with metal wires and even their own fingernails. He came here due to legal loopholes, and when the facility went off the rails and the doctor stopped caring, he jumped into action. The patients who didn't listen were tortured, and the ones who did wandered around the facility, blind, screaming, and in constant fear. This door's locked too. Let's just start the ceremony. E lá vamos chamar os capirotos agora. Falou que aqui é um lugar onde ficam os assassinos e sociopatas, velho. Caralho, mano, eu fiz uma macumbinha, velho. Eu não consigo sair daqui. Caralho, mano, tá parecendo um monte de capirotinho. E a porta abriu. Não consigo correr, velho. Ih! Abriu. Ih! Tá bom, não quero entrar aí não. Tá bom, desculpa. Ih! Ih! Caramba, mano. Será que tinha alguma coisa aqui dentro? Abriu. Aqui tem um monte de caixa. Tá. Abriu. Ih, cadeira tá girando. Eu vou embora. Tchau, obrigado. Cara, por que eu que tenho que vir aqui, mano? O outro... Senhora! Senhora? Senhora? Ih! 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 Run! Eu não consigo correr! Ih! Sai! Ih! Não corre atrás de mim! Sai, capeta! Eu vou embora! Abre porta, abre porta, abre porta. Abriu, abriu, abriu. Abriu, abriu. Abriu, abriu. Ai, ai. Tô com essa música. Gostei. Um abre. Okay, there's a staircase. Take the staircase up to the second floor, and you should be next to a fire escape. You should be able to get out that way. So go up the staircase. Aqui. O segundo andar falou que tem um negócio. Então vamos. Vai. Ih, tá trancada. Fudeu. Senhor!
Trancado! Senhor? Crap. Okay, we need to... Let's go get something to pry this door open. Go back downstairs. I bet you there was something downstairs we could probably use. Descer a escada? Caramba, você só tá me levando pros capirotos do nada, velho. There before. This place doesn't even have a basement. What is going on? Alright, just... I don't think you got any other choice. I think you gotta make your way downstairs. Cara, tem gente dando risada aqui, mano. Caralho, velho, quantos andares essa porra tem pra baixo? Abriu. Alguém já fez um ritual aqui loucão, velho. Caralho, moleque, tem uns capirotinhos aqui, mano. E aí? Tô trancado, e agora? Cara, o que eu faço? Fudeu, tô trancado aqui. Alô? Opa. Trocou aqui em droga, não? Cara, o mouse às vezes... Eu giro pro lado de cá às vezes assim, ó, porque o mouse sai da tela, mano. Alô? Abriu. Ai! Puta que susto, mano do céu! Ai, caralho, mano! Puta, velho, caralho! Nossa, mano, me tremi todo aqui agora. Tá, porra, minha... Nossa! Para de sair da tela, mouse, caralho. Nossa, mano. Puta, velho. Cara, eu não quero jogar mais esse jogo, não. Ai, caralho, trancou de novo. Ah, mudou. Para de sair, porra, de mouse do caralho. Sem olhos, não veja. Não veja. Não veja o quê? Não consigo sair. Tá pingando sangue daqui. Eita! Minha nossa senhora, eu quero ir embora. Abre a porta. Eita porra, vim para outro lugar. Caralho, velho. Caralho, mano, que jogo, velho. Alright, confession time. It's about the eyes. I kinda had this from you. There's an urban legend, and I repeat, it's an urban legend about the peeper, Clive Johnson. You see, there was a patient who suffered from dementia and swore that Clive was more than just a mere man. And he would kind of haunt this patient all throughout the day. You know, rampant hallucinations that progressively got worse, but at night he never saw the peeper. Then he discovered that if he closed his eyes, he could escape Clive. But whenever he opened them, Clive would be there, waiting for him and getting closer and closer. Eventually, the patient used a fork and he blinded himself.
And while he was soaked in his blood from his sockets, he screamed to the entire hospital that he was free, he was safe. And a week later, 2 more patients charged Cly with stalking them, even though he was confined to solitary. I mean, it's crazy. They took their eyesights too. This pattern didn't stop. I thought it was BS. Ele mandou pegar os olhos aqui, ó. I don't pretty much believe anything. So, try to get the hell out of there, and if it gets too intense, try to shut your eyes. Não consigo pegar o olho. Ah, consigo sair agora. Tá. Damn flashlight broke. I can't use that anymore. Caramba, mano, eu acho que vai dar merda aqui de novo. Cara, eu só quero ir embora, velho. Abriu. Bora, vai, sai daqui. Caramba, quer sair, velho. Abre, porta, abre. Caralho, meu trem já pra abrir. Sai, eu quero ir embora. Trancou. Tem uma bíblia. Cara, apareceu o capirotinho ali, alguma coisa. Puta, eu vou ter que arrancar meus olhos. Freaking gouged your eyes out with a scalpel. Are you alright? I know you're not, huh? Holy crap. Alright. Ele já falou, nossa, não acredito que você arrancou seus próprios olhos. Bad news is it's pitch black. There's no light. Your room, there's nothing I could see. The flashlight went out, and we don't even know where you are. I'm not going in there. Are you going in there? I'm not going in there. Hell no. Eu consigo andar? If you can't feel anything, I'm sorry, but we're not coming. I'm sorry, man. I have to go. Oh, caralho. Ele falou, eu sinto muito, cara, eu tenho que ir. Caralho, mano, ele... Puta, eu arranquei meu olho e o maluco pegou e vazou, saiu fora. Nossa, mano. Caralho, jogo bom, velho. Nossa, mano, gostei, velho. Caralho, mano. Puta, tive uns sustos desgracentos que, meu Deus, velho. Porra, justo, jogo bom, mano. Só faltou umas legendinhas aí, porque... Ah, pra entender o inglês é meio complicado, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui de Paranormal Entities. O jogo é bem legal, eu achei bem interessante. Tomei uns sustos lascados no jogo. Eu só achei que faltou uma legendinha ali embaixo pra ajudar a gente na tradução aqui, né? Mas um jogo bem interessante, espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve na bolinha aqui embaixo. Vou deixar aqui do lado uma sugestão de 2 vídeos pra você conferir no nosso canal. Então clique um deles aí, vai lá se divertir. E eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Então por hoje é só aí, tchau!